and a very good afternoon to everyone present here. It's 2:30 and I think we shall start this program. May I invite Professor M. Muhammad Shafiq Basha, Assistant Professor in English, to recite a few verses from Holy Quran and to start this program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. To Allah belongs the unseen of the heavens and the earth, and the matter of hour of judgment is no more than of twinkling of the eye, or even quicker. Of course, Allah is powerful over everything. Allah has brought you forth from your mother's wombs when you knew nothing, and He made for you ears, eyes, and hearts so that you may be grateful. Did they not look at the birds, how they are controlled in the atmosphere of the sky? No one holds them but Allah. Surely, in that there are signs for people who believe. Sadaqallahul Azim. Thank you. Thank you, Professor Shafiq Basha. Let's all stand up for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர்சிறந்த தாவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமையல்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Professor Bharanidharan sir. It's time for the welcome address. Today, in this afternoon, we have a galaxy of guests in front of us, led by our dynamic Honorary Secretary and Correspondent Ilasid sir, Janab Nasser Mohammed sir, Assistant Treasurer of Miyasi, Janab Ashfaq sir, the Convener of New College, Heads of Departments and Faculty members. To welcome you all to this meeting, may I invite our dynamic principal, Dr. S. Bashir Ahmed sir. Assalamu alaikum
and good afternoon to one and all present here. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, Honorable Chairman of MIASI, His Highness Muhammad Abdul Ali Azim Za, the Prince of Arcot, Reverend Honored Secretary and Correspondent of MIASI, Janab Ilyas Seth Saab, Honorary Assistant Treasurer, Janab Muhammad Nazar Saab, Janab Mecca Ashfaq Saab, the convener of the new college, distinguished members of MIASI, my dear Vice Principals, Professor Sheikh Muhammad, Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nazar, Controller of Examination, Professor A.R. Abdul Latif, Barsar, Dr. Syed Rafiq Ahmad, Director IQAC, Dr. Anwar Sadat, Deputy Warden, Dr. Haider Ali, Honorable Deans, NCC Program Officers, NSS Officers, respected other officials, Director of MAM, Madam Usha, other faculty members, and my dear young students and parents. Assalamu alaikum. Peace be upon us. I pray the Almighty to bestow upon all of us His choice blessings. A very good evening to one and all present in this meeting. I extend a warm welcome to each one of you. I consider it my privilege to welcome you all to this inaugural meeting of this year's Student Inaugural Program. As usual, we are holding the induction program as per the UGC guide for student induction, named Deksha Ram. To begin with, I would congratulate all the first-year students assembled here today for securing admission to this prestigious institution. You are the luckiest among over 10,000 students who applied for admission to this college this year. I also respectfully salute your parents for making you reach this level of education. Dear students, today is a significant day in your life. You are starting to climb the ladders of higher education today, after laying the foundation to your education through more than 12 years of schooling. Hereafter, you will be considered as respectable adults. You are no longer immature school children. College education is aimed at making you well-rounded, matured individuals and responsible citizens of the country, besides preparing you for your career. If you use this opportunity well, you can go out of the college after 3 years with a job letter from your dream employer. As the principal of this college, it is my pleasant duty to introduce you this institution. The new college was established in the year 1951 by MIASI, the Muslim Education Association of Southern India, the parent body of this college. We are in the 71st year of our existence as a center of higher education. This college has already passed almost every important milestone to a higher education institution in India aspires to pass. The college started with the humble strength of 200 intermediate students in 1951, has grown as a full-fledged undergraduate, postgraduate, and then research institution with more than 6,000 students. The college became autonomous in 2007. It has faced 3 cycles of NAC accreditation. We are currently holding A grade after the 3rd cycle of NAC accreditation. We are about to submit our self-study report for the 4th cycle of NAC accreditation, and inshallah, we are aiming for A++. As you might have noted, we have been placed in the rank band of 150 to 200 in the recently announced NIRF ranking. At present, the Management Committee of MIASI that runs this college is headed by His Highness Muhammad Abdul Ali Azim Za, the Prince of Arcot, as the Chairman, Janab Ilyas Seth Saab as the Honorary Secretary, and Janab Nazmuddin Sahib as the Honorary Treasurer of the college. Additionally, 2 Management Committee members have been assigned charge of the development activities of the college, namely Janab M. Razak Saab and Janab Ashfaq Ahmed Mecca Saab. The members of the Management Committee consist mainly of industrialists, educationists, and professionals from various fields. This college was established by our visionary ancestors to enable the minority Muslim students from South India to empower themselves through quality education. But right from the day of its inception, the doors of this college have been open to everyone, irrespective of religion, caste, creed, language, and nationality. The vision of this college is
to promote educational and economic equity by helping aspiring and underprivileged youth gain access to quality education and to nurture them into successful model citizens of the country. Our mission is to follow a 5E holistic development approach that strives to elevate underprivileged students with affordable education, educate through a qualitative platform and updated pedagogy, empower the students by instilling right values, skills, and confidence, engage students in real-life situations, and transfer them into responsible leaders of tomorrow, excel in all aspects of governance, education, and development. Inclusivity, student-centeredness, excellence, and leadership development are our core values. The day-to-day academic and administrative-related responsibilities of this college are supervised and taken care by different individuals selected from senior teachers who function in coordination with me. They include the 2 vice principals, 4 deans, controller of examination, IQAC director, 2 assistant controllers, deputy warden of the hostel, placement officer, and UGC grants coordinator, and so on. Students and deputy department affairs come directly under the heads of the department. Besides, each class has a program coordinator and faculty mentors to guide the students through the course they study. Your seniors, students will also assist you in your studies as peer mentors. Your life in this college in the next 3 years will definitely be eventual. You will be given opportunities to nurture your talents, extracurricular interests, and social commitment through sports, NSS, NCC, various clubs, and cultural activities. You are expected to take part in any one of these activities. Further, your department has an exclusive departmental association to foster your interest in your subjects. Besides, our college promotes massive open online courses, MOOC, offered by NPTEL, SWAM by the Government of India, and 2 international MOOC platforms, namely edX and Coursera. The college has partnered with these MOOC platforms. This college will provide you every facility and the necessary ambience for your educational and extracurricular pursuits. We have introduced certain unique programs to make our students feel more privileged compared to students of many other colleges. For example, the management of the college offers scholarship to the tune of around 1.5 crores every year to the deserving students. A department in a college is offering free breakfast to students who come from faraway places without taking their breakfast. The management provides free lunch to students from financially deprived families. We have designed special courses to develop your employability skills and communication skills. You will have access to one of the best college libraries in the city with facilities for securing internet resources. A college hostel is famous for its state-of-the-art facilities and the quality of food served to the inmates. Each department offers value-added courses to develop your skills. Our entire campus is covered with CCTV surveillance to ensure your safety and security. The alumni of this college spreads across the globe and are in various capacities holding coveted positions in different walks of life. We have already produced 68 batches of undergraduate students since 1951. We believe that the graduates we produce are our ambassadors, spreading the greatness of this college far and wide. We have over the years set unique standards in academic and discipline of students. It is mandatory for students to adhere to such standards. There are also facilities to redress your grievances. If you face any difficulties or problems in the college, please do not hesitate to report the same to me or the vice principals or HODs or any other officials. I want each one of you to leave this college after 3 years with a job offer letter or an assured admission offer for higher studies. We are here to help you realize your dreams. Make extensive use of our excellent infrastructure and highly qualified and competent faculty members. Your parents are eagerly looking forward to your graduation with flying colors. Please do not disappoint them. Work hard from day one. More than 300 students from the last batch went out of this college with offer letters from top-notch multinational companies like TCS, Wipro, Capgemini, Accenture, Sutherland, CSS Corp, and Ford. We want each one of you to be in the list of the well-placed students in 2025. To make the best use of this college and its resources, you need to be punctual to classes. This induction program will go on till 20th of this month. During the SIP program, you will be attending various programs organized by the college and your individual departments. Attendance is compulsory for the induction program. Your regular classes will commence on 22nd August.
You will be able to complete each semester successfully only if you secure the required attendance. Therefore, make sure that you do not miss any day's classes unnecessarily. I wish you all the very best in life and career. May the Lord Almighty shower His blessings on you all the time. I request each parent or guardian assembled here today to keep track of their son ward's progress in their academics and other matters regularly. Dear parents, please feel free to visit the departments and seek details of your son's progress. Once more, I extend a warm welcome to everyone present here today. Thank you very much. Assalamu alaikum. That's our Principal Bashir Ahmed, sir. Thank you, sir, for highlighting the importance of discipline in this college and also introducing the college life at New College campus. The thing which he stressed was, with regard to the students induction program, you will be having students induction program up to 20th of this month. And from 22nd of this month, we will have the regular classes. And for all these programs, attendance is compulsory. Moving on, to tell you the highlights of this college and as well as to introduce your head of the departments, may I invite Professor S.A. Sheikh Muhammad sir, Vice Principal Academics. Assalamu alaikum and a very good afternoon to one and all present here. Respected Honorary Secretary and Correspondent, Janab Ilyas Sid Sahib. Respected Assistant Treasurer, Mr. Nazar Muhammad, Convener of New College, Mr. Ashfaq Ahmed Mecca, Principal Dr. Bashir Ahmed, Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nasser, Control of Examination, Mr. A.R. Latif, Head of the departments and faculty members and my dear students. It's indeed a great privilege for me to stand before you to speak something about the 70 plus years of this new college. New college, as we all know that it was started in the year 1951 by great visionaries and educationalists. They have given their blood and sweat for creating this institution, which is now catering to so many thousands of students every year. Definitely now we would have done educational service to more than 70,000 students in this 70 plus years. So it's a wonderful opportunity for me to stand before you to say a few things about this great institution. This great institution has provided education not only to the upper class, but our focus is mainly on economically weaker, first generation and downtrodden people. Our doors are always open for people who are downtrodden and economically weaker and who have an aspiration for education. I remember, a day before yesterday, my brother was telling me this, that when this college was constituted in 1951 and the then Chief Minister Rajagopalachari was here to inaugurate the college. And my brother told me that, he was here, he was doing his law, and he told me that the exact words of Mr. Rajaji. So in all other institutions, they take horses and they may and shine them, that's all. குதிரையை எடுத்து கொஞ்சம் பாலிஷ் போட்டு வெளியே அனுப்புவாங்க, இதான் அப்படி சொன்னதான். பட் நியூ காலேஜில் கழுதையை எடுத்து குதிரையாக்கி வெளியே அனுப்புவாங்க அப்படி சொன்னாங்க. எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து it means that now we are not taking the best of students, but we take all the students. We are not very choosy. We take all the students and we give them good education, transform them, and we present them to the society as diamonds. So this is the work that we have been doing for the last 70 plus years, and we will continue to do this under the leadership of our great management. We will do this.
You are all fortunate that you have joined in an A-grade college. We have undergone 3 cycles of NAC. This is something which is very, very important, an institution which is of quality. If you take the NIRF ranking, this nowadays ranking has become very, very important. This college stands in the band of 151 to 200. In Tamil Nadu, how many colleges are there? You will be knowing. Only 38 institutions come under the band of, 1 to 200 ranking. And New College is 1. So this is a great pride for you that you are in the top, one of the top institutions. You are here and you are pursuing your education. It's all because the hard work, dedication, and the efforts put in by our teachers and also by the visionaries who are here on the dais. We have a galaxy of alumni. So starting from Justice Duraisamy, he retired as a Supreme Court judge. Presently here in the High Court, we have our students. Our student Mr. Subaya is there as a sitting judge. We have a variety of people from cinefield to politics, sports people are there, scientists are there. Say for example, Sanjeevi Karuni, he is our alumni. He is one of the selection committee member in the Nobel Prize selection committee. So to that extent, our alumni are there. And one more alumni, that is Mr. Rifat Shahrukh. He has involved himself in the satellite making. And on 15th, his satellite is going to be launched to the orbit. So to that extent, we have wonderful alumnus. And to be very, some popular alumni are also there in this campus. That is Irfan. I don't know how, definitely, you people must have seen him on the vlogs. The food vlogger Irfan is also our alumni, and cine director Nelson is also our last alumni from the Department of Visual Communication. So we have a variety of things here. Wonderful infrastructure available. Our college was judged the best NSS unit. Our college NSS unit was judged the best NSS unit by the President of India. And our NSS officer, Mr. Sulaiman, was awarded he is the President awardee as far as NSS is concerned a few years before. Likewise, we are pioneers as far as social service is concerned. During the pandemic time, our social service team, especially NSS, YRC, RRC, our placement officer and others, they were there on the roads helping the people. So we have a name and fame for many good things in this city, that's happening in the city. So these are a few highlights. And presently, you people are lucky that we are going to face the 4th cycle of NAC. Very shortly, that is within 2 months' time, the inspection team will visit us, and we have to put up a very good show with the support of you people. Hopefully, we are very, positive that we will be able to put up a very good show, and our dream is to achieve 3.61, that is A++ grade we want to achieve. With all your support, duas and others, hopefully we are very positive in getting that particular grade. And if we get that, when you pass out of this institution, you will be passing out of an institution with A++ grade. Very few institutions have this A++ grade. So put in your efforts, help this college to get A++. Coming to your department people. So our principal is here. He is the head of the Department of English, but he will not actually look after the affairs of Shift 2. Dr. A.K. Muhammad Ali, he is the head in charge for Shift 2, a very silent man, but a taskmaster. He will make you speak English. So the program that we are going to start from tomorrow, it is his brainchild,
and he has devised everything. So he is going to help you to speak. So he is a taskmaster and he is here. Of course, Dr. Abdul Razak, HOD of Tamil and Dean of Arts, he is not here, but the department is represented by Mr. Dr. Gautam Miran. He is number 2 in the Department of Tamil. If you have any issues in changing a language from Tamil to Arabic or any other language, you can always contact. In addition to that, we will also sending you a circular in this respect for language change. Next is business economics. Dr. Karimullah Basha, he is not here. Mr. Abdul Rahim is a coordinator. He is also not here. After that, no, it is language department. The HOD of Arabic and Urdu is Dr. N.M. Ahmad Miran. He is also our council secretary, a very fine gentleman. You can always approach him. He has to look after 2 departments. He will be looking after Arabic as well as Urdu. So, Urdu students, please approach him, and also for Arabic language students also you can approach this gentleman. And next is our corporate department, headed by the Dean of Commerce, Professor K.S. Mohammed Akmal. Is here. Another wonderful gentleman who has taken this corporate department to great heights in the recent last few years. He has done a lot of things and he has transformed this corporate department into a vibrant department, and they are the pioneers. So you people should be proud of having such wonderful people in the department. He is assisted by Dr. Syed Shakir Rasvi. He is the coordinator for the department. Another young gentleman who is also very keen in promoting education, and he will be always ready to help you. The Department of Commerce is headed by Dr. S. Tamim Sharif. This is the largest department as far as, because 3 batches are there, totally around 600 plus students he'll have to look after. Again, equally very tough, discipline, and he will enforce discipline in the department. So please meet him for all your queries and help regarding whatever may be the matter. Please approach him. He will be able to help you. As far as the Department of Computer Science is concerned, Mr. Hakim Diwan is the head of the department. But for shift 2, Mr. Wasim Raja is the coordinator. So for all your queries, please meet Mr. Wasim Raja. He is a coordinator. He will help you in all the matters. Apart from that, now he is also there in shift 1, but he is looking after shift 2 as coordinator. So for all your queries, you please meet Mr. Wasim Raja. The head of the Department of Information Technology is Professor K. Syed Mohammed Buhari. Another very fine gentleman, this man also, he has put in a lot of efforts. This is a new department. This is in the 4th year for this department, but there is a lot of transformation in this department, and he is able to bring in a kind of culture wherein he is able to attract more number of students for UG as well as PG. It's a wonderful thing that he has done. We have got more than almost near full capacity as far as this department is concerned. So this is Mr. Buhari. As far as the BCA department is concerned, that has become the most important, most sought out of department as far as this particular year's admission is concerned. We couldn't accommodate all the 1,000 plus students because we have only 132 seats are available, and that too with a lot of restrictions. You know very well that how difficult it was for you to get a seat, because for the university has prescribed a regulation that mathematics is compulsory, and you people have studied computer application and so on. And that department is headed by Professor A.S. Mohammed Hamza, assisted by some senior faculty members.
another fine gentleman. He is also the Students' Union Vice President for Shift 2. Here I would like to mention that even the office bearers of the Students' Union, they are also here. That shows that the amount of involvement the Vice President and also the Students' Union office bearers have put in to make this function a great success. Followed by Mr. Mohammed Elias, HOD of BISM. Mr. Elias, again, he is a strict disciplinarian. So it may sound to be like a warning, but he is a strict disciplinarian. At the same time, he will extract maximum work from you and he will help you to get hands-on training and also whatever that is required for the job that he will be able to provide. So all the information system students, please make use of his expertise. The Department of Bank Management is headed by Mr. V. Gunasekharan, a very resourceful person in the sense that he has a lot of contacts. He will be arranging for a lot of programs. Almost every week he can arrange, but no, because of restrictions, he is arranging limited number of programs. So you can also make use of this man's expertise in getting programs arranged. The next is another very important department, Accounting and Finance. So Accounting and Finance is headed by Dr. J. Sulaiman. Dr. J. Sulaiman is a President Awardee as far as NSS is concerned. Few years before, he not only got award for himself, the same year the college also was awarded the best NSS unit college in the country. So he was able to bring laurels to the college as well as to himself. We normally say that Sulaiman is for service. For any type of help, you can always approach Dr. Sulaiman and he is ready to help anyone 24/7. So that is the nature of Dr. Sulaiman and he is heading the Account and Finance Department. Next important department is Business Administration, which is headed by Professor R. Vijay Kumar, a very, very soft-spoken gentleman with a wonderful department, the staff members, and they are all ready to help the department to grow. There are some very good teachers there in the sense who can help you to bring the best out of you. They do a lot of homework, and they bring it to you to help you to make your education easy. He is Dr. Vijay Kumar. The next is a new department, Criminology and Police Administration, headed by Professor J. Jivita. She is the only female member in this campus. She joined last year. We started this course only last year. Only the second year is running. But I should record here that the service she has rendered for the students in this 1 year is really commendable. And because of that, we have got a good name and we were able to get very good admissions this year also. In fact, we have to restrict admissions to that particular department. It's all because the efforts that she has put in the previous year. Defense and Strategic Studies, which is supposed to be another very important department, is headed by Mr. A.P. Sankara Narayanan. Of course, if you know, in Guru Nanak College, for 50 seats, they are getting 2,000 applications for Defense and Strategic Studies. But here, only last year we started this, and this year we have got reasonably good number of students, nearly more than 35 students are there. In the days to come, this will definitely improve, and you will be able to get a very good faculty, and also your future will be very good. For people who are aspiring to become civil servants, this is a course which will definitely help them, and Dr. Shankar Narayanan is there. Electronic media is headed by Mr. J.A. Sebastian. And this is his second innings. He was there as faculty when we had our visual communication department. Now, for the last few years, we were not able to conduct that course.
we have wound up that course, and now last year we started this electronic media, and he is the one who is looking after the electronic media department. A very versatile person, well experienced, so he will be able to help you in all your in all your efforts to understand the subject, which is very, very important. And he is also helping us in all our media-related activities. So apart from this, now we have a few people like Shamsuddin. He is the coordinator for French. So for French language, in the shift 2, please approach him if you have any queries. Likewise, Hindi is being addressed by Mr. Shafiullah. So our physical education department is headed by Mr. Mahbub Basha, a volleyball player. His Dr. Mahbub Basha, a very keen sports lover. He will definitely hone your talents as far as sports and games are concerned. He is assisted by one Mr. Nasir Khan, who is a football and yoga practitioner. So you can always approach the physical education department for all your needs. Likewise, Mr. Lukman, he is the librarian of the college. The Knowledge House is our library. We have a state-of-art library with all modern facilities. And you can always approach Mr. Lukman for any help, in the sense that he will search for you. If you need any resource, he will definitely search for you, and he will help you to get the resource within the limited time. So that is Mr. Lukman. And apart from that, we have Dr. Kamal Nasser. He is the Vice Principal Administration, who is looking after, if this college is becoming better in infrastructure-wise, it is because of Mr. Kamal Nasser's efforts. He has taken a lot of efforts to, and what you see now will change a lot in 2 months' time. In 1.5 months' time, this college will look definitely more beautiful. So it's all because of Dr. Kamal Nasser. And the most important person as far as today's program is concerned, he is our controller of examination, Professor A.R. Abdul Latif. All education, finally, it ends with examination, and he is the one who has to certify all your performance. So he will be addressing after this, he will be addressing. Please listen to him very carefully. He will be telling you about the CAA, that is continuous internal assessment, external evaluation, and whatnot. Everything will be very clearly explained to you. So please listen to him very careful. And our office is headed by Mr. Rasool. For all your needs in the office, say for example, if it is scholarship or for any certificate or for any other purpose, if you need the help of the office, he is the person. Please meet Mr. Rasool, and he will help you. 2 other people are there. One is the person who was doing the comparing here, Dr. Ansar. He is the placement officer. After all your examination and certification, what we need is a job. So he is a person who will help you to get a job. So please visit his office, keep in touch with him. Not only that, he will arrange for a lot of training, which will help you to improve your skills when you face an interview. His training will help you to face the interview better. He will arrange for all sorts of training, not only for communication skills and personality development or interview skills, even for your competitive examination. He will be conducting a lot of workshops and seminars. Kindly make use of it right from day one. You start using his services, it will be of great help to you. As far as the institution is concerned, as I told you, we are planning to we'll be submitting our self-study report to the NAC very shortly. And the man behind that is Dr. Anwar Sadat, our IQAC director, who is putting in a lot of efforts in the sense that, minimum 12 hours he is here, and he has not enjoyed any vacation or holidays. He and his team is there
every day, even during the pandemic, they were there, they were compiling data, and now we have started to update the data, which is very, very important. I mean, the work that is being put by these people will definitely help you to achieve, definitely help this college to achieve better grades, which means that you are going to leave, or you are, the next year, in 23, you will be, the grades will be out, and you will be too happy to know that you are in an institution with A++ grade. So kindly help this institution to achieve that. And see, as first years, you don't have a big role to play as far as this particular accreditation is concerned, but we value your duas more. Kindly pray for this institution to get better grades, and for any support, you please always approach anyone here. They will definitely help you. And not only that, we are here for you, and so you please come to us always. Our doors are always open. Thank you very much for the opportunity. Make use of your time in the best possible way. Thank you. எழுபது வருட கால வரலாற்று பாரம்பரியமிக்க சென்னை புதுக்கல்லூரியினுடைய பெருமைகளையும் அதை நடத்தி செல்வதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் உட்பட உள்ள துறைத் தலைவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தை மரியாதைக்குரிய ஷேக் முகமது சார் அவர்கள் உங்களிடத்திலே தந்தார்கள். NAAC என்கின்ற தேசிய தர மதிப்பீட்டு வரிசையிலே நம்முடைய கல்லூரி ஏ கிரேட் வாங்கி இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த கல்லூரிகள் ஒரு கல்லூரியாகவும், இந்திய கல்லூரிகளை தரவரிசைப்படுத்தக்கூடிய NIRF ரேங்கிங்கில் 150 200 அப்படிங்கிற இந்தியா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளிலே 150 200 அந்த பிராண்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாகவும் சென்னை புதுக்கல்லூரி திகழ்கிறது என்கின்ற விஷயத்தையும் உங்கள் முன்னால் பதிவு செய்தார்கள். அவருக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்து வருபவர் மிக முக்கியமான நபர். நாமெல்லாம் கல்லூரிக்கு வருவது ஒரு டிகிரி வாங்குவதற்கு. அந்த டிகிரி வாங்குவதற்கு மிக முக்கியமானது நாம் எழுதக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன். நியூ காலேஜ் ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ், இட்ஸ் அன் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். இங்கே நாம் வந்து சிலபஸ் நாம தான் முடிவு பண்ணுறோம். செமஸ்டர் சிஸ்டமும் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டமும் சென்னை நம்முடைய கல்லூரி தான் முடிவு செய்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்கிறது அதை புரிந்து கொண்டால் தான் நாம் நன்றாக மதிப்பெண் பெற முடியும். அந்த வகையில் எக்ஸாமினேஷன் தேர்வு முறையை பற்றி உங்களிடத்திலே விரிவாக பேசுவதற்காக கல்லூரியினுடைய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் மரியாதைக்குரிய திரு AR அப்துல் லத்தீப் சார் அவர்களை அன்பை அழைக்கின்றேன். A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected Chairman of the Managing Committee, Janab His Highness Nawab Muhammad Abdul Ali Azimza, respected Honorary Secretary and Correspondent, Janab Ilyas Said Sahib, respected Treasurer, Janab M. Najmuddin Sahib, respected Assistant Treasurer, Nazar Muhammad Sahib, Convener of the new college, Janab Ashfaq Sahib, Honorable Miyazi members, the Principal of the new college, Dr. S. Bashir Ahmed, Vice Principals, Professor S.A. Sheikh Mohammed, Academics, Dr. V. Kamal Nazar, Administration, IQAC Director, Deans, Barzar, Deputy Warden, Assistant Controller of Examinations, HODs, officials and other faculty members, and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu and good afternoon. My dear new entrants to the new college and their parents, it is a pleasure for me to talk to you at this juncture as Controller of Examination. I have the pleasant task of explaining to you how the system works as far as examinations are concerned. All UG and PG courses shall be conducted on choice-based credit system, that is CBCS. It is an instructional package developed to suit the need of the students to keep pace with the developments in higher education and the quality assurance expected of it in the light of liberalization and globalization in higher education. We are following semester pattern, and in an academic year, 2 examinations
shall be conducted, one in the month of November and the other in the month of April. All students should get registered for the first semester examination. Students should pay their examination fees prescribed by the college within the time limit specified by the authorities. No extension of date will be entertained under any circumstances. Students are allowed to write their examinations based on their percentage of their attendance. I request all the students and parents to listen carefully the following attendance rules. Category A, candidates must have 75% and above attendance for appearing in the end semester examination. Category B, condemnation of shortage of attendance. Candidates having attendance above 65% and less than 75% may be permitted by the principal after collecting the prescribed fees fixed by the college for theory and practical examinations separately towards condemnation of shortage of attendance. Category C, not eligible. Candidates who have secured less than 65% but more than 50% attendance are not eligible for condemnation of shortage of attendance, and such candidates will not be permitted to appear for regular examinations but may be allowed to proceed to the next semester. Detained candidates, category D. Candidates with less than 50% attendance are not permitted to appear for examination and are not allowed to proceed to next year or next semester. They have to repeat the course by rejoining the semester for which they are detained. They have to obtain prior permission from the University of Madras also. The examination evaluation system. The end semester question paper will be for 75 marks and the duration of the examination is 3 hours. We are following double valuation system, one by internal and the other by external examiners. The procedure for the conduct of semester examination and valuation will be evolved by the Office of the Controller of Examinations. Grades will be awarded separately for Part 1, that is language paper, Part 2, that is English paper, Part 3, that is core and allied elective subjects, Part 4, value-based education, soft skill, etc. Marks obtained in Part 3, that is allied courses and major core courses, alone will be taken into consideration for awarding the classification in the overall performance of the students with grading system. In the first semester, you are going to write 8 papers. The remaining 25 marks are considered as internal marks, which is known as Continuous Internal Assessment Marks, CAA. The CAA mark contains the following components. 3 cyclical tests will be conducted and the average of the best of 2 will be considered for the award of 20 marks, and the regularity, that is attendance, will fetch 5 marks. Evaluation. Evaluation of each course shall be done by a continuous internal assessment by the course teacher concerned as well as by the end semester examination. The performance of a student in each course is evaluated in terms of percentage of marks with provision for conversion to grade points. There is no passing minimum for CAA marks, the 25 marks. The passing minimum for end semester shall be 40% out of 75, that is 30 marks. You have to secure 30 marks out of 75 to get pass. And overall pass is 40%, taking continuous assessment and end semester examination marks put together. Therefore, give much importance to test and regularity to score good marks. If a student fails in the end semester written examination, he shall be permitted to take the arrear examination in the subsequent semesters. Non-major electives. We are offering nearly 20 non-major electives in shift 1 and 17 non-major electives in shift 2. All students should study 2 elective papers apart from their own major. This will help immensely to the students' community to know about the other subjects. NME during 3rd and 4th semester
2 papers with 2 credits each are taken. It is open to all the students irrespective of the department. In case of languages, the students who studied Arabic, Hindi, French and Urdu will study 1 paper of Fundamental of Tamil during 3rd and 4th semester. The students who have studied Tamil in 10th standard and taken other languages as part 1 will have advanced Tamil. Other students will study non-major electives. In order to enhance and inject vibrancy in academics, the students have undertake the following courses to develop their employability skills. MOOC course, massive open online courses. It is obligatory on the part of students to undergo 2 MOOC courses. This will make them familiar and keep them abreast with changes and developments that are taking place in their area of specialization. Further, this will earn extra credits for students. Certificate courses. In our college, we are offering 5 certificate courses approved by the University of Madras, namely Certificate in Computer Application and Servicing, Quantitative Methods with the Computer Application, Certificate in Medical Laboratory Technology, Diploma in Medical Laboratory Technology, Advanced Diploma in Medical Laboratory Technology. Hence, students are exhorted to take up certificate courses in order to inculcate skills which are in sync with the contemporary job market scenario. Value-added courses. Almost all the departments are conducting value-added courses. Students are advised to undergo these courses to expand and diversify the domain of knowledge apart from their major subjects. Another important point to note is that the maximum period for completion of UG program is 5 years, including the duration of the program. With the permission of the chair, let me switch over to vernacular language to explain, not in detail, the gist of the importance of the examination process in Tamil with the permission of the chair. இன்றைய தினம் புதுக்கல்லூரியில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களையும் அவருடைய பெற்றோர்களையும் இந்த கல்லூரியின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்த நேரத்தில் இந்த நம்முடைய கல்லூரியில் இது தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரி. இந்த கல்லூரியில் நம்மளுடைய தேர்வு முறைகள் எப்படி இருக்கிறது, எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பற்றிய ஒரு சிறிய விளக்கத்தை உங்களிடத்தை தெளிவுபடுத்த நான் விரும்புகிறேன். தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் என்கிற முறையில் நீங்கள் பள்ளியில் படித்தது போல் அல்லாமல் வருடத்திற்கு ஒரு முறைதான் பள்ளியில் தேர்வு, ஆண்டு தேர்வு, முழு ஆண்டு தேர்வு நடக்கும். அப்படி அல்லாமல் கல்லூரிகளில் 2 தேர்வுகள், அது செமஸ்டர் தேர்வு, பருவ தேர்வுகள் என்று அழைக்கப்படும் 2 பருவ தேர்வுகள் நடத்தப்படும். ஒன்று நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதத்திலும், மற்றொன்று ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்திலும் நடத்தப்படும். இந்த 2 பருவ தேர்வுகளுக்கும் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். முதலாம் ஆண்டு பருவத் தேர்வு ஒவ்வொரு மாணவரும் கட்டாயம் தேர்வுக்கு தங்களை ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ள வேண்டும். தேர்வு கட்டாயம் எழுத வேண்டும். உங்களுடைய முதலாம் பருவத் தேர்வில் நீங்கள் 8 தாள்களை, 8 பேப்பரை, 8 எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் அப்பியர் ஆக வேண்டியிருக்கும். ஆனால் எக்ஸாமினேஷன் தேர்வு எழுதுவதற்கு முன் அதற்கென்று சில வரைமுறைகள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உள்ளது. இந்த தேர்வு அனைத்துமே உங்களுடைய வருகை பதிவின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். த ரூல் அட்டெண்டன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். கேட்டகரி ஏ, ஒவ்வொரு தேர்வு எழுதுவதற்கு தகுதி ஒவ்வொரு மாணவரும் 75% அதிகமாக பெற்றிருக்க வேண்டும். வருகை பதிவு 75% மேல் பெற்றிருந்தால் அவர் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார். ஒரு மாணவர் 75க்கும் குறைவாகவும் 65க்கும் மேலாகவும் வருகை பதிவை வைத்திருந்தால் அவருக்கு ஒரு அபராத தொகை வசூலிக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் அவர் நம்முடைய முதல்வரால் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார். ஆக அபராத தொகை 65 75 விழுக்காடு வருகை பதிவு வைத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு. 65க்கும் குறைவாகவும் 50க்கும் மேலாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் அடுத்த பருவத் தேர்வுக்கு, அடுத்த செமஸ்டருக்கு அவர்கள் ப்ரமோட் செய்யப்படுவார்கள்.
டீடைன் கேண்டிடேட் 50% குறைவாக ஒரு மாணவருடைய வருகை பதிவு இருக்குமேயானால் அவர் முழுமையாக தேர்வு எழுவதிலிருந்து தடுக்கப்படுவார். அவர் மீண்டும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் அனுமதி பெற்று மறுபடியும் புதிதாக நம்முடைய கல்லூரியில் சேர்ந்து இடம் கிடைத்தால் சேர்ந்து படித்து அவர் அதன் பின் தேர்வு எழுத வேண்டும். ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வராமல் இந்த வருகை பதிவுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வருகை பதிவு மிக மிக முக்கியமானது. அதேபோல் ஒவ்வொரு மாணவரும் நீங்கள் தேர்வு எழுத போவது 75 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு எழுத வேண்டும். மொத்தம் 100 மதிப்பெண்கள், 75 மதிப்பெண்கள் புறத்தேர்வு. 3 மணி நேரம் நீங்கள் தேர்வு எழுத வேண்டும். அதை 2 தேர்வாளர்கள் மதிப்பீடு செய்வார்கள். ஒன்று புறத்தேர்வாளர், இன்னொன்று அகத்தேர்வாளர், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். 2 தேர்வாளர்கள் உங்களுடைய விடைத்தாளை மதிப்பீடு செய்வார்கள். அதிலிருந்து அதனுடைய ஆவரேஜ் எடுத்து நாம் உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவோம். மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த 25 மதிப்பெண் த கால் கண்டினியூவஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட், தொடர்ச்சியான அக மதிப்பீட்டு முறை. இது உங்களுடைய ஆசிரியர் உங்களுடைய அந்த சைக்கிளிக்கல் டெஸ்ட், 3 சைக்கிளிக்கல் டெஸ்ட் நடத்தப்படும் ஒவ்வொரு பருவத் தேர்வுக்கும் முன்பும். அந்த 3லே மிகச்சிறந்த 2 எடுத்து அதனுடைய சராசரியை கணக்கிட்டு 20 மதிப்பெண்களுக்கு அந்த தொடர்ச்சியான அகமதிப்பீட்டு முறையில் உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படும். அதில் 5 மதிப்பெண்கள் அது வருகை பதிவின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ஆக 25 மதிப்பெண்கள் அகமதிப்பீட்டு முறை மற்றும் உங்களுடைய வருகை பதிவுக்கு, 75 மதிப்பெண்கள் உங்களுடைய புறத்தேர்வுக்கு. நீங்கள் புறத்தேர்வில் தகுதி பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான், தேர்ச்சி அடைந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் தேர்ச்சி அடைந்தாக அறிவிக்கப்படுவீர்கள். அதில் 40% பெற்றாக வேண்டும். அதாவது 75க்கு 30 மதிப்பெண்கள் பெற்றாக வேண்டும். ஆக ஒட்டுமொத்தமாக 100க்கு 40 மதிப்பெண்கள் பெற்றால் மட்டுமே நீங்கள் தேர்ச்சி அடைந்ததாக அறிவிக்கப்படுவீர்கள். ஆகவே மாணவர்கள் இந்த அகமதிப்பீட்டு முறைக்கு, கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் தரும்படி வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது உங்களுடைய பர்சன்டேஜை, உங்களுடைய முழுமையான தேர்ச்சி மதிப்பெண் விகிதத்தை கூட்டுவதற்கு இது மிக உபயோகமாக இருக்கும். 2ஆம் ஆண்டிலே நான் மேஜர் எலெக்டிவ் என்கின்ற உங்களுடைய மேஜர் சாராத ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் படித்து அதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். மேலும் நம்முடைய கல்லூரியில் இந்த மூக் கோர்ஸ், மேசிவ் ஆன்லைன் ஓப்பன் கோர்சஸ், இந்த மூக் கோர்ஸ், சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் மற்றும் வேல்யூ ஆடர் கோர்ஸ் ஆக இவையெல்லாம் நம்முடைய கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் இவற்றில் ஆர்வத்தோடு சேர்ந்து உங்களுடைய அறிவையும் ஞானத்தையும் விசாலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி, இந்த மொத்த பீரியட் நீங்கள் ஒரு பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம் எதுவாக இருந்தாலும் 5 வருடத்திற்குள் நீங்கள் உங்களுடைய பட்டத்தை பெற்றாக வேண்டும். ஆக 3 வருட காலம் நீங்கள் படிக்கிறீர்கள். அதன் பிறகு அரியர் இருந்தால் 2 வருட காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும். ஆக மொத்தம் உங்களுடைய மொத்த கால அளவு 5 வருடத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். இதை விட்டுவிட்டால் நீங்கள் மறுபடி இந்த மீண்டும் தேர்வு எழுத முடியாது. இந்த படிப்பு வீணாகிவிடும். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை யாருக்கும் வர வேண்டாம். ஆகவே மாணவர்கள் கவனம் செலுத்தி படிக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இறுதியாக ஒரே ஒரு இறை வசனத்தை உங்கள் முன் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு நான் விடைபெற இருக்கிறேன். நம்முடைய இறை தூதர் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறைவனால் முதலில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வசனம் 4 வசனங்கள். பெரும்பாலானவர்கள் அறிவீர்கள். அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல்லதி خلقல் இன்சான மின் அலக், இக்ரா வ ரப்புக்கல் அக்ரமுல்லதி அல்லம பில் கலம், அல்லமல் இன்சான மாலம் யாலம். Read in the name of your Lord who created. He created man from a clot. Read, and your Lord is most honorable, who taught to write with pen, taught man what he knew not. அவனுடைய தமிழாக்கம், ஓதுவீராக படைத்தோமோது இறைவன் பெயரால், அவன் மனிதனை கருவுற்ற சினை முட்டையிலிருந்து படைத்தான். ஓதுவீராக உமது இறைவன் கண்ணியமானவன், அவனே எழுதுகோளால் கற்றுக் கொடுத்தான், அறியாதவற்றை மனிதனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான். இறைவனுடைய முதல் வசனம் மொத்த மனித குலத்திற்கும் ஓதுவீராக, ரீட். இது இறைவனுடைய கட்டளை. இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள். இதையே உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். உங்களுடைய முழுமுதற் கடமை ரீட். நன்றாக படியுங்கள். ரீட் என்று கூறிய இறைவன், ஓதுவீராக என்று கூறிய இறைவன் 4வது வசனத்திலே டாட் டு ரைட் வித் பென்,
அவனே எழுதுகோளால் எழுத கற்றுக் கொடுத்தான் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறான். ஆக நன்றாக படியுங்கள், உங்களுடைய எழுதுகோலை கொண்டு பேனாவை கொண்டு சிறந்த முறையில் தேர்வு எழுதுங்கள், வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரக்காத்துஹு. As the transition takes place from school to college life, we request our students to be aware of the examination process. There is a change with regard to the examination process when you come to the college. It will be a semester system. In every year we write two sets of examinations. Attendance is compulsory here. Only if you have 75% of attendance, you will be permitted to write examination. And here, unlike in schools, hourly attendance will be taken. Every hour attendance will be taken. So if you are going to miss 1 hour daily, you are going to miss 20% of your attendance, which means you will be left with only 80% balance, and you need to take 75% to write the examination. So let's be aware of that. There is also another component called CA exams, continuous internal assessment exams, where 25 marks is allotted for that, and the 75 marks will be for the external. So when you come to the third year, as a placement officer, big companies come here, and the basic eligibility is to have minimum of 60% of marks. Most of our graduates, they tend to be serious with the marks only when they come to the third year, but the problem is the marks will be calculated from your first year subjects and the second year subjects also. So let's be aware of that, and I thank our beloved controller of examination, Abdullah Dev sir, for highlighting on the examination pattern. Now moving on, this college is managed by the Muslim Educational Association of South India. Our benevolent management is putting all its effort to give quality education and to empower this community through education. இந்த கல்லூரியை பெரும்பாலும் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்காகவும் பொருளாதாரத்தை பின்தங்கிய மாணவர்களுக்காக வேண்டியே அவர்கள் வாழ்விலே முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களுக்காக கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனையோடு இந்த கல்வி நிறுவனத்தை நம்முடைய மரியாதைக்குரிய இந்த நிர்வாகம் நடத்தி வருகின்றது. பல்வேறு நலத்திட்டங்களை இந்த மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வளாகத்தில் செயல்படுத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு வருடமும் பொருளாதாரத்திலே பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கல்வி பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மியாசி ஸ்காலர்ஷிப் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தி ஏழை எளிய மாணவர்கள் கல்வி பெறுவதற்கான வழியினை இந்த நிர்வாகம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. வயிற்றுக்கு பசி இருக்கும் போது படிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் 500 மாணவர்களுக்கு இலவசமாக மதிய உணவுகளை செயல்படுத்துகின்ற வகையிலே மியாசி மீல் ஸ்கீம் என்கின்ற அமைப்பையும் நடத்துகின்றது. மாணவர்கள் கல்வி பெற வேண்டும், அந்த கல்வியின் மூலமாக நம்முடைய குடும்பம் வளம் பெற வேண்டும். அப்படி வளம் பெறுகின்ற போது சமுதாயம் முன்னேறும், சமுதாயத்தின் மூலமாக நாடும் முன்னேறும் என்கின்ற உயரிய சிந்தனையோடு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிர்வாகத்தின் சார்பாக இப்போது செயலாளராக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய திரு இலியாஸ் சேட் சார் அவர்களை சிறப்பு உரை தருமாறு அன்பாய் அழைக்கின்றோம். May I request our Honorary Secretary and Correspondent, Janaab Ilyas Said sir, to give the Chief Guest address. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My office bearer colleagues on the dais, the principal, the vice principals, the controller of examinations, the staff association president, secretary and other office bearers of staff association, and all heads of departments, staff, and most importantly, the students and their parents who are gathered here today for the students' induction into new college. Assalamu alaikum. Good afternoon to you all and vanakkam. நீங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நோட் பண்ணீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணீங்களா? இந்த டைமுக்கு இருந்தது ஃபங்க்ஷன், ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? 2:30 மணிக்கு இருந்தது. இந்த டைமுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபங்க்ஷன். கரெக்டாக 2:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நியூ காலேஜ். New college na punctuality, discipline,
perfection. This is what New College is. And I really admire the principal, vice principals and all the staff for observing the discipline. And நாளைக்கு நீங்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணோம், இந்த பாயிண்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ஸ்டாஃப் அப்படி மாதிரி டிசிப்ளின், அப்படி மாதிரி பங்க்சுவல் அண்ட் அப்படி மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி மாதிரி எஜுகேஷன் கிடைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஐ திங்க் பர்டிகுலர்லி all the parents in the point note பண்ணும். நான் பார்த்தேன் மத்தியானம் நல்லா நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்களா, தூக்கம் வந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர் தூங்கிட்டார். ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கும் அப்பா அம்மாவுக்கும் இன்னைக்கு தூங்குறதுனால இல்லை. இந்த நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள், உங்கள் லைஃப்லேயே ரொம்ப முக்கியமான நாள். நீங்கள் காலேஜிலேருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ்க்கு வரீங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பா அம்மாலாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு உங்களுக்கு இருந்திருப்பாங்க. ஃபீஸ் கட்டிட்டு எவ்வளோ வெயிட் பண்ணிட்டு 2 வருஷம் கோவிட் தாங்கிட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கணும். நீங்கள்லாம் I am appealing to all the students who are joining now. இந்த கஷ்டம் உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க அப்பா அம்மா கஷ்டம் நீங்க யூ மஸ்ட் உள்ள போயிடணும், நெஞ்சில் போயிடணும். எவ்வளோ உங்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க உங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கூல்ல இருந்து நீங்க இப்போ பில்டிங் கட்டுறதுக்கு ஸ்கூல் வர்றீங்க, காலேஜ் வர்றீங்க. ஸோ காலேஜில் இப்போ இங்கேருந்து காலேஜில் ரொம்ப நீங்கள் சீரியஸாக இருந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது சொல்ல நாங்கள். ஆனால் என்ஜாய் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஸ்டடீஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஓகே, நாளைக்கு இஃப் யூ ஆல் இப்போ 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் காலேஜ் படிட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போவீங்க, அப்புறம் கெரியரில் போவீங்க. அந்த டைமில் இந்த 3 வருஷம் நீங்கள் சரியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் அந்த டைமில் யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் பேட். அந்த டைமில் தான் யூ வில் ரியலைஸ், அட நான் இப்படி மாதிரி சீரியஸாக இருந்தேன்னா நான் இப்போ இந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வாட் ஐ am appealing to you also today, நீங்கள் இந்த காலேஜில் வரீங்க. நான் கூட இந்த காலேஜ் தான் படித்தேன். 1968 June 17th was an important day in my life. அந்த நாள் தான் நான் ஸ்கூல்ல இருந்து இந்த கல்லூரிக்கு தான் வந்தேன். அப்போ +2 இல்லை, ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பிகாம் கூட இங்கே தான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் சிஏ படித்தேன், இந்த பொசிஷன்லாம் வந்தோம். ஆனால் எனக்கு ஃபவுண்டேஷன்னு நியூ காலேஜ் கல்லூரி தான், நியூ காலேஜ் ஸ்டாஃப் தான். அந்த ஃபவுண்டேஷனில் தான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்னைக்கு we have come. இன்னைக்கு செக்ரட்டரி மாதிரி இருக்கேன், வேறு பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ இங்கே ஷிஃப்ட் 2ல 1300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அட்மிட்டட் திஸ் இயர். 1300 எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தஸ் 1300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் must become a star performer. இது நோட் பண்ணுங்க நீங்க. You must all become star performers and make New College proud, make our community proud, make your parents proud, and make the nation proud. This must be your target. நீங்கெல்லாம் when you are coming to study here or do anything, ஒரு டார்கெட் வைக்கணும். நான் இப்போ படிக்கிறேன்னா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ எம்பிஏ பண்ணுறேன்னா, பிசிஏ எம்சிஏ பண்ணுறேன்னா,
or I am going to go for further studies abroad, நான் என்ன லாயர் ஆகிறேனா, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆகிறேனா, பிஸ்னஸ்மேன் ஆகிறேனா, இதெல்லாம் டார்கெட். யூ மஸ்ட் ஹேவ் த டார்கெட். இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே ரீச் ஆகணும், இந்த ஸ்டேஜில் அங்கே ரீச் ஆகணும், அந்த ஏஜ்ல அங்கே யூ மஸ்ட் ரீச் த டாப் லெவல். அந்த டார்கெட் வைக்கலைன்னா நீங்கள் யூ வில் நாட் பி மெஜரிங். ஃபோக்கஸ் இருக்காது. உங்கள் மைண்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். நான் இந்த டார்கெட் ரீச் பண்ணோன்னா ஐ ஹேவ் டு டூ திஸ் ஹார்ட் ஒர்க், ஐ ஹேவ் டு ஸ்டடி. என் அம்மா எப்போ கஷ்டப்பட்டாங்க இல்லையா, நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகினா தானே ஐ வில் பி ஏபிள் டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம். Then I'll be able to move on life. So, target is very important in life. Keep the target in mind. அப்புறம் நியூ காலேஜ், புது கல்லூரின்னு சொல்கிறாங்க. 60 வருஷமாக புது கல்லூரி தான் இருக்குது. ஆனால் how is it different from other colleges? நியூ காலேஜ் நம்ம லாயலா காலேஜ் மாதிரி இல்லை, கிறிஸ்டியன் காலேஜ் மாதிரி இல்லை, விவேகானந்தா காலேஜ் மாதிரி இல்லை. நம்ம எல்லாம் 90% மேலே தான் எடுக்கிறது மாதிரி இல்லை. அப்படி மாதிரி நம்ம என்ன, we want to educate the economically weaker sections of the society. Being a minority institution, yes, first preference is for Muslims, but then the other backward communities, all that, for them the first preference is new college. And new college அவங்களுக்கு தான் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் அகாடமிக்கலி வீக்கர் விட சரி 40% வாங்குறானா 50% வாங்க சார், யூ கம், வி வில் ட்ரெயின் யூ. நம்ம கோச்சிங் கொடுக்குறோங்க. அதுதான் நம்ம ஸ்டாஃப் இஸ் ட்ரெயின்ட் ஃபார் தட். தேர் ஒர்க் இஸ் மச் மோர் ஹார்டர் தேன் அதர் காலேஜஸ். அண்ட் இந்த ஸ்டாஃப் எங்கேயும் சிட்டியில் கிடைக்காது, ஸ்டேட்டில் கிடைக்காது. ஈவன் இன் இந்தியா யூ ஒன்ட் கெட் a staff like new college. That kind of training they will give you all. And அது இன்வால்மெண்ட் இருக்கும், பர்சனல் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும், உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்கும், உங்கள் ரிசல்ட்ஸில் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும், உங்கள் கெரியரில் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஸ்ட்ராங் பிளேஸ்மெண்ட் செல் கூட வச்சுருக்கோம். ஸோ தட் நீங்கள் டு கைட் யூ. என்னப்பா இதுக்கு முடிச்சுட்டா நீங்கள் பிசிஏ பண்ணிங்களா, எம்சிஏக்கு போங்க, பிகாம் பண்ணிங்களா, எம்பிஏக்கு போகலாம், சிஏக்கு போகலாம். ஆல் திஸ் கைடன்ஸ் யூ வில் கெட் ஃப்ரம் அவர் ஸ்டாஃப். ஸோ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி தே வில் ட்ரீட் யூ லைக் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் யூ ஹேவ் டு யூ ஹேவ் டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட், கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் அவர் ஸ்டாஃப். அது இல்லாமல் இப்போ சார் சொன்னார், இப்போ நேக் இருக்குது அண்ட் வி ஆர் டூயிங் ஆல் த எஃபர்ட். நீங்கள் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொன்னீங்க, யூ வில் ரிமெம்பர் திஸ். நான் சொல்கிறது, நியூ காலேஜ் inshallah in the next few years will be the number 1 college in the city, in Tamil Nadu and all over India. அதுதான் நம்ம டார்கெட் அதுதான். எல்லாரும் டார்கெட் அதுதான். அந்த டார்கெட் எல்லாரும் ரீச் ஆகும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதுக்கப்புறம் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். நான் சொன்னேன், டைம் பற்றி சொன்னேன், கேரக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் இது ரெண்டு இருந்தால் தென் எவ்ரி திங் வில் ஃபாலோ. ஃபோக்கஸ், ஸ்டடீஸ், எவ்ரி திங் வில் ஃபாலோ. ஸோ டிசிப்ளின் அண்ட் கேரக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது மெயின்டைன் பண்ணுங்க நீங்கள் ஆல்வேஸ். தென் இப்போ நம்ம காலேஜில் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஸ்டடீஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் ஹூஎவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபிசிக்கல் டைரக்டர் இருக்காரு, எல்லாம் ஃபுல் என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அண்ட் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வில் பி ப்ரொவைடட். ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டுடே. ஸோ அதுவும் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். அண்ட் த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், கிளென்லினஸ் அண்ட் ஹைஜீன். சுத்தமாக இருக்கணும், கிளீனாக இருக்கணும். ஹெல்த் நல்லா இருக்கும், வெல்த்தும் நல்லா இருக்கும். இஃப் யூ ஹேவ் கிளீன்லினஸ் அண்ட் ஹைஜீன். காலேஜ்லேயும் கிளீனாக வைக்கணும் எல்லாம். யூ மஸ்ட் பி கிளீன், யுவர் ஹோம் மஸ்ட் பி கிளீன், அண்ட் வேர் எவர் யூ கோ எவ்ரி திங் மஸ்ட் பி கிளீன். கேரக்டர் கிளீன் இருக்கணும், இடம் கூட சுத்தமாக இருக்கணும்.
So, this is very important. Then one more thing I wanted to say, இப்போ இருக்குது கோவிட் போய் ஆச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. வேக்சினேஷன் எல்லாம் டபுள் வேக்சினேஷன் இஸ் a must. Not only that, ஒரு மாசத்துக்குள்ள எல்லாம் பூஸ்டர் தேர்ட் டோஸ் கூட வாங்கிடணும். பிரின்சிபல் சார், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்காக உங்க பேரண்ட்ஸ்க்காக நீங்க பூஸ்டர் டோஸ் கூட வாங்கிடணும். We are telling in your interest. இது கூட நம்ம it is compulsory for you, not for us, for you all. நம்ம எல்லா ஸ்டாஃப் வாங்கிட்டாங்க. Everybody will be பூஸ்டர் கூட வாங்கிடும். நாளைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் பூஸ்டர் கூட வரலாம். So, but this is necessary for your health. So don't forget about that. அதுக்கப்புறம் ஸ்காலர்ஷிப் சேம் 3 lakhs கீழே இன்கம்